Hello and welcome back to another episode of White Album 2. We are currently playing through CODA. So the game left us off on a cliffhanger. So Setsuna's dad had called Haruki. Haruki made his way over to Setsuna's house to talk to the mom and dad, and then it immediately cut to Setsuna talking with Tomo. So let's see what they have to say. さっきからどうして何も言わないの？何もって？人を無理やり外に連れ出したかと思ったらずっとお茶飲んでぼーっとしてるだけ。暇だったからね。そんなはずないよね。いつもの友なら少しでも時間が空いたらエステかトレーニングじゃない。たまには何もしたくない週末もあるって。Tomo's a terrible liar. 私のこと気にしてくれたんだよね。先週のこと心配してくれたんだよね。何のことかな。この前はごめんね。恥ずかしいところ見せちゃって。謝る必要なんかないよ。だって私は刹那の味方で友達で。ありがとう。でも私大丈夫だから。これからも頑張るって決めたから。 I'm really proud of how far these two have come. I mean, I still would never have forgiven Tomo for what she pulled during closing chapter, but I'm glad that Setsuna has someone there for her. だからあんな恥ずかしいことをしておいてなんだけど、忘れてほしいんだ。あの時のこと。忘れるって。さっきとも何のことかなって言ってくれたよね。だから難しいことじゃないよね。私は泣いてなかった。そもそも泣くようなことなんか何もなかった。 But another thing, you shouldn't pretend that nothing happened, because that's a very, very unhealthy coping mechanism. 刹那、確かに少しへこむことがあったのは本当だけど、でも今までだって何度もこういうことあった。何度も切り抜けてきたんだよ。それはだから今度も頑張る。一生懸命頑張る。ずっとそうやって一緒に歩いてきたんだもん。今度だって絶対に大丈夫だよ。刹那、やめようよ。無理して強く振る舞うのやめようよ。無理じゃないよ。だって心を強く持てば報われないことはないって私に教えてくれたのは。そんなに頑張らないでよ。泣いていいんだよ。刹那は傷ついていいんだ。今は。何言ってるのよ。もっと弱い自分を見せてもいいんだよ。私たちにも、そして彼にもさ。 That's the thing, you shouldn't have to be the perfect, best version of yourself 100% of the time, like, especially after what happened to this girl. It feels so bad. 違うよ。人に頼っちゃいけない。これは私の心の問題。私が心を強く持ちさえすれば絶対に解決する。 That's not true. Sometimes there's nothing you can do. Bad things happen and there's nothing you can do to prevent it. 今刹那がやるべき一番正しいことは北原さんにすがりつくことだよ。だから違うよ。なりふり構わないことだよ。かっこつけないことだよ。自分のせいにしないことだよ。抱え込まないことだよ。違うんだってば。行かないでって。絶対に別れないって。本当の心の内
話すことだよ。彼にもみんなにも。そうすれば彼はきっと戻ってくる。自分がどれだけ刹那を傷つけてたかを思い知れば。だって責任感強い人だもん。私たちも力貸すから、絶対に北原さんの気持ち動かしてみせるから。余計なことしなくていいよ。私たちの3人の問題だよ。あなたたちは関係ない。It's not nice to say. I mean, I don't agree with Tomo either. I don't think that friends should be like, we can convince him to love you, because that's just weird. But you shouldn't shut her out like that either. 関係ないって、そんな。ごめん、ちょっと言い方きつくなっちゃった。でもほんと何もしなくていいから。私は別に気にしないけどさ、それって水沢さんや飯塚さんに悪いんじゃない？今まで何度助けてもらったと思ってるの？分かってる、みんな大好き。それでもごめんなさい。今回だけは。なんで？だってきっとみんな春樹くんを責める。彼が間違ってるって、そんな間違ったこと言い出す。 Rolling my eyes into the back of my head. Like, I love Setsuna from the bottom of my heart. She's amazing, but she is so stupid sometimes. He is in the wrong. Haruki is awful, and she's still like, I don't want people to like besmirch his name. Like, come on. つまりそれくらい彼が刹那に言ったのってひどいことなんだよね。私たちが理解できないって思うくらい。そういうこと言うから話したくないんだよ。だからみんなが介入するのを避けてるんだ。彼に一方的に非があるって分かってるからこそ。春樹くんは間違ってない。 He cheated on you. He's in the wrong. There's no other way to read that. ただちょっとすれ違っただけだよ。話し合えば絶対に分かってくれるんだよ。刹那だからお願い、今は春樹くんに何も言わないで。私が話すから。時間をかけてゆっくり話すから。彼のことなら私が一番よく分かってる。お願い、今はとにかくそっとしておいて。刹那。It would be so frustrating to be Setsuna's friend like right now. Like, I'm sorry, but she's so obstinate about this. Yes, she's heartbroken, but insisting like this is just, oh, I would get so fed up with her so fast. 私なんとかするから。だから彼を絶対に追い込んだりしないで。もう遅いよ。休みの日に呼び立てて悪かったね。Oh boy, and here we go. いえ、そんなことはありません。By the time I entered the living room, the mood was already painfully heavy. Maybe it is because of the weight I carry with me here, or perhaps it's caused by Setsuna's parents at the thought of speaking to me. It probably is because of both. 本来なら私たちが直接君と話すようなことは、しかも刹那のいない時にというのはあまり褒められたことではないのは分かっている。別にそんなこと気にしていません。ただ家内が刹那のことをとても気にかけていてね。それに北原君は他人というには少し違うと思っている。Oh,
that's such a 異論 kind があるなら訂 sentence. 正させてもらうが。 That's a kind sentence, but also like, dang, what a dagger through the heart right from the start. 異論なんてないです。嬉しいことだと思ってます。 Hearing that was supposed to be something happy. I've visited the Ogiso family more times than I can count, and Setsuna's mother and Takahiro-kun have long since considered me as part of the family. Yet today is the first time I'm hearing her father suggest such a thing. それじゃあ、はい。 And now, I cannot even feel the slightest happiness over being accepted as someone close to the family. まず確認だが、北原君。私たちが今日なぜ君を呼んだのか、おおよそのことは見当はついているかな。はい。 Setsuna's father and I face one another, while her mother looks at us from the side, clearly restless and shuffling between looking at us and looking away. Almost like a completely different person from the woman who would gossip to me about Setsuna's complaints and fondness toward me, only to get glared at by Setsuna for it. Tension, uncertainty, worry, and fear mixed together in her eyes. Those eyes tell me she is praying. 今月の初め頃、前回ここに来た時、君は刹那との将来のことについていろいろと含みがあるようなことを言っていた。 You sure did. Wow, it hasn't even been a month. お父さん、それはほら、勝手に決めつけてたのは私と高弘で、それに随分と先の話だって。 And most likely, I'm looking back at them with the same look on my face as hers. そういうことなら訂正してくれればいい。何の約束もなかったと。刹那と将来について相談したことなどないと。 Very sad that they had to like confront him like this rather than just being open from the start. Of course, we know why he wasn't open from the start, but still. いえ。 I put my hands on my lap and closed them tightly. There's enough sweat in my clenched fists to spill out between my fingers. Ew, sweaty. I can tell exactly how this is going to play out. あの時の少し前、刹那にお嬢さんに指輪を渡しました。そして将来のことを申し込みました。 A chain of events that I never desired, but one that I can't avoid. それはつまり結婚を前提にと、そういうことだと思っていいんだね。はい。あの時は。 Oh god, no, don't put it like that. I mean, you have to put it like that, but god. あの時はか。 The two of them may have thought that those words were a slip of the tongue. それはつまりどういうことなのかな。私たちはまだあの時の認識のままでいいのかな。 However, it was planned from the start, a means to guide the conversation in the right direction. 君は刹那とうちの娘と将来を共にしたいと思っている。そう考えていいのかな。それは。 Oh, it's a direction that I do not want to head in, yet one I cannot avoid. No matter how many times I think of getting away from it, I always end up back here again, so I want to at least avoid prolonging the pain. Not just for myself, but for Setsuna's parents too, because it's painful. Your eldest daughter is absolutely heartbroken. Someone who you thought you were welcomed and welcoming into your family is no longer that. I mean, that's sad. That's heartbreaking for the parents as well. ごめんなさい。あの時とは事情が変わりました。北原さん。俺は刹那とはお嬢さんとは結婚できません。
ロポーズ撤回させてください。Oh. Please let this be over with already. I acknowledge all my wrongdoing, so hurry up and give me my judgment. I'll accept any punishment, so please, quickly acknowledge my error. That's so sad, though. That's so sad. When you're in a relationship with someone, it's not just between the two of you. And like Setsuna said, like, oh, just let us handle it. It's a matter for the three of us. It's not. Your relationships affect so many people that you're not even aware of unless you really sit down and think of it. And like this, they're devastated. That sucks. 何それ。今ちょうど話し合ってるところ。あなたの両親と彼。今日セツナを連れ出したのはさ、頼まれたんだ。あなたのお母さんにセツナ抜きで北原さんと話し合いたいからって。I mean, at least she came clean about it now rather than later, but still. どうしてなんでそんなこと分かってたからじゃない。セツナがいると絶対に北原さんをかばうからって。そんなこと聞いてないよ。なんでお父さんとお母さんが。とも、あなたが喋ったの？言い出したのお母さんからだよ。とっくに気づかれてたんだよ。セツナの様子ただごとじゃないって。だから昨日北原さん呼び出して本当のところ聞いてみた。飯塚さんと水沢さんに協力してもらって、ヒオと竹谷くんまで。Because so many people around you care. I mean, it sucks and it feels bad right now, but in the end, it's a good thing that there's so many people around you that love you. もうみんな知ってるんだよ。北原さんがセツナになんて言ったのか。どんなひどいことをしちゃったのか。もうセツナ一人でなんとかできる話じゃないよ。だってセツナ北原さん許しちゃうもん。彼を反省させることできないもん。反省なんてだってする必要ないよ。ただ3人でいられる方法を考えれば、もっといい方法さえ思いつけば。そんなんじゃ北原さん帰ってこないよ。東間和沙と一緒にヨーロッパ行っちゃうよ。やめてやめてやめてやめてセツナ、どうしてみんな春樹くんを追い詰めるの？なんでそんなに急いで結論を出そうとするの？それはだって今のあの人言ってることめちゃくちゃだよ。セツナにしたことあまりにもひどすぎるよ。It's true, and I'm glad somebody's saying it. まだ終わってない。私たち全然終わってないのに、どうして関係ない人たちが勝手に終わらせようとするのよ。関係ない。やめてやめてってば。春樹くんを否定するのは、思い込みだけで起こるのは、終わったって決めつけるのはやめて。そんなこと言わないでよ。 She's heartbroken. Like, I'd be frustrated too, but she's just acting irrational. 帰る。これで足りるよね。私セツナのことが心配でさ。
もう電話してこないで。かけてきても取らないから。 Don't say that. Don't say that to your friend. そりゃ悪かったと思うけどさ。でもさ、そんな言い方ってないじゃん。Setsuna's dad is looking at me with a stern look, and her mom can't stop crying. They're both deeply affected by my selfish words coming from their daughter's ex-boyfriend, which means they don't see me as just her boyfriend. A reminder that they saw me as someone special to the family. 理由を聞こうか。他に好きな女性ができました。Oy, oy, 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 oy. そんな。Which is why my words also have a weight heavier than the words of an ex-boyfriend. A weight heavy enough to crush their hearts. I can imagine the emotions that are violently boiling within them right now. They must be furious and grief-stricken at how I ended up ruining their daughter, who they raised with utmost love and care. And I imagine they're also carrying an immeasurably deep hatred toward me. そんなのいくらなんでも嘘よね。あなたがそんなことを刹那に言うはずが。お母さん。 Even so, they still try to assume the best of me. 本当は何か別に理由があったんでしょ。あの子がひどいわがままを言ったりとか。そんなことないです。全く。お式のこととか、招待客で揉めたとか、それとも結婚後もお仕事を続けるかどうかで意見が合わなかったとか。 I wish it was something that simple. ですから違います。もし私たちが口出ししたせいだったら、そんなこと気にしなくていいのよ。当人同士の意思が一番大事ですもの。だからね。違うんですお母さん。本当に俺の一方的な心変わりです。刹那は何も悪くありません。That unwarranted trust. And the pain I feel as I watch it all collapse without leaving a trace. 君は And then, 君はそういうことだけは言わない男だと思っていた。お父さん。 without time to tend to my wounds, the next sharp needle pierces my chest. 立場上、お互い印象は良くなかったかもしれない。私は君のことを避けていたし、君は私を煙たがっていたかもしれない。そんなことはなかったです。しかし、私が君にそういう態度を取ったのは、君が刹那に全面的に信頼され、愛されているからで、それが私にはもう覆せないことだと思っていたからで。Oh man, they both love their daughter so much. This is so painful. He's controlling his emotions and speaks calmly. However, his calmness does not suggest a lack of emotion for my betrayal at all. それ見たことかとか、お前は騙されているんだとか、そういう言葉では絶対に娘を諭せない。心の底から刹那を一番に考えてくれている、嫌になるくらい信頼できる男だと思っていたから。Oh man. ごめんなさい。 I raised my voice without realizing it. I
have almost no memories left of being scolded by my father. Yet I can feel that the might in this man's voice has that same sternness. I had even dreamed about the day I could call him my father, where he would give me a light scolding over a pint of beer. Yet the words he speaks to me now are neither kind nor are they affectionately trying to lecture me. It was a powerful and stern voice that was defending a man's family from an enemy. ごめんなさい。申し訳ありません。Seeing that his words made me shrink, he lets out a sorrowful sigh. I couldn't even come up with an excuse, much less contradict him. Because there is no excuse. What you did was horrible, and now you have to face the anger and sadness of everyone around you. In the end, I could never tell him I'm not wrong. それでこれからどうするつもりなんだね。セツナとはもう一度話し合います。分かってくれとは言えませんが、せめて早く忘れてくれるように。しかし君はこの町にいる。同じ町で暮らして働いて、電車や道端で顔を合わせるかもしれない。それは。なのにそんなことを言うのは酷な話じゃないのか。ずっと刹那の近くにいながら忘れろだなんて。安心してください。もう二度と会うことはないと思います。それをどうやって私たちに信じろと言うんだ。Don't worry, I'm gonna move thousands of miles away. 俺、もうすぐこの町から離れます。4月から海外で暮らすつもりです。海外？もしかして転勤ということか。セツナと別れるというのも本当はそれが原因なんじゃ。あの子を待たせるのがかわいそうだからって。それで I wish it was so simple, I really do. 違うんです、お母さん。 Don't call her Okasan. God, you don't have the right anymore. Setsuna's mother is desperately trying to find a proper explanation that puts me in a positive light, up until the very end. And as a result, the sins I have committed only become more vivid in my mind. 彼女が向こうに住んでるんです。ウィーンに行きます。今までいろいろとお世話になりました。She finally realized it. She's realized who my partner is. She realized that it's the friend Setsuna once brought home from school 5 years ago. もういいですか？それともまだ何かありますか？ I'm trying to run away right now. The way I tried to avoid any further questions was an utterly despicable attempt to end the conversation. もしこれ以上話すことがないようでしたら、俺そろそろ。 Even so, I have no other choice right now. I didn't have the strength to bring up her name here. I stand up and bow to the two parents who are still stiff as two rocks and open the living room door. Right in front of the door, I bump into someone in the corridor. And Setsuna's mother, who realized who that someone was, opened her tear-filled red eyes in horror. In other words, I wasn't the only one who didn't expect this. 聞いてたの？ His shoulders were shaking. His head was hanging in the darkness, so his face was hidden, yet both of his hands were clenched in anger, and his whole body looked petrified. ごめん。 That alone was enough for me to tell how long he'd been listening for. And his feelings came through to me almost painfully. ご
ごめん、高弘くん。俺。God. I don't know why, but Takehiro's always gets me. So, I think I'll stop off there. I think that's a nice point to stop for now. So, thank you so much for being here with me on this chapter of CODA. And we'll pick up at this horrid moment in the future. Until then, hope you take care. See you.